Good evening all. On behalf of MMBA, it is my pleasure to welcome you all to this session. We are happy to have you all here with us in this evening. Good company, good wine, and a good welcome make good people. With this quote, may I request the chairman of English Literary Club, Mr. GNANASEKARAN, to welcome the gathering. Distinguished Chief Guest, Professor R. Raja Govindasamy, Principal, Tyagarajar College of Madurai, Mr. S. Srinivasaragavan, President of MMBA, Mr. K.P. Narayan Kumar, General Secretary of MMBA, Madam Jessica Lal Priya, Public Prosecutor Mr. Kotai Swami, Presidents and Secretaries of our sister associations, senior councils, Executive Committee members of MMBA, Mr. MAHABOOBA ATHIFF, who is to make vote of thanks here, Mrs. LAKSHMI PRASANNA, who is the Master of Ceremony today, and members of English Literary Club, Mr. Michael, HELDON, KUMAR, and Mr. PARTHIBAN, members of MBA, fraternity, friends, and everybody. Good evening to all. Today, to be frank with you, I have high spirits. I don't know why I feel that some fresh blood has been injected into my vein. I think it will not be in vain if I make a venture into the reasons. The first reason is that on seeing the invitation card of the MMBA, which has been sent by our President through WhatsApp, Honorable Mr. Justice S. Nagamuthu, retired, at present he is Senior Counsel in the Apex Court, New Delhi, called me and congratulated me on seeing the name of our chief guest, Professor Raja Govindasamy. And further he requested me to send the video coverage to him. The second reason is that in my welcome address, if I say open sesame, that is enough. If I say open sesame, the treasure trove of knowledge will be opened up. The mine of knowledge and wisdom has walked into our association on being invited. For that, I should specially and strongly express and exhibit my gratitude and loyalty to our President, Mr. S. Srinivasaragavan. He not only suggested his name, but also contacted him, obtained his consent, and he saw that he was here. For that, we should specially thank him before we welcome our chief guest. And one more thing, our Master of Ceremony, Lakshmi Prasanna, will make the introduction of our chief guest. And my welcome address will be incomplete if I fail to introduce the gathering to our chief guest. Yes, that is the most important one as far as I think, because tomorrow's work will be started today at 9:30 p.m. for every one member here. At about 9:30, our cast list will be published. On seeing the cast list, every member here will come to know that what are the cases that are going to make submissions tomorrow. And for that, today onwards, they will start preparation. And they, at about 5 o'clock or 6 o'clock, they will get up and they have a morning stroll. And at about 8:30, they will be very ready to go to their office. At the office, they will give work to their advocate clerks and their typists, everybody. And then they go to courtroom. They will spend in the courtroom from 10:30 to 45. In the meantime, they will come to the library if they have time. And thus, they will make a sigh of relief at 5 o'clock in the evening, but at that time, clients will be waiting for them at their office. Again, they have to go and meet the office, 9 o'clock will come. The next day will start again at 9 o'clock. And I would like to inform our chief guest that, sir, really we are very happy to be in the profession and we are very thankful to God because we have been called to the bar. And with this, I say goodbye to you and I welcome our chief guest,
Professor R. Raja Govindasamy on behalf of the MMBA and on behalf of the gathering here. Again, I say goodbye, and before that, I say that open sesame. Thank you very much. Thank you, sir. Acts of honor come from honor written upon the heart. With this court, may I request the chairman of English Literary Club to offer today's guest with a shield. Now I request the member of the English Literary Club, Mr. Parthiban, to honor today's guest with a memento. Thank you, sir. Now I request Mr. K. Shanmugarajan, the student of today's guest, to honor today's guest with a shawl. Thank you, sir. Today's guest, Mr. Raja Govindasamy, is a college teacher cum administrator, life skill trainer, and non-profit volunteer. Formerly, he was a principal of Tyagaraja College, Madurai, and currently he is the director of self-financing wing of Mannar Tirumala Nayaka College, Madurai. He is a Rotary Foundation graduate fellowship scholar and an internationally accredited trainer. His lifetime focus has been always on youth empowerment. He took to college level teaching as a vocation, and he is a distinguished academician for the past 43 years. He had his higher education in USA and returned to India to inculcate the quality education for the career and character development of young adults. He trained them in developing global skill with an Indian mindset through curricular, co-curricular, and extracurricular programs. In one among his meetings, he has spoken on the topic, Stay Hungry and Stay Foolish, in which he has spoke about success has not been a cakewalk for many. A leader in a particular career emerges when he chooses to stay the course with principles and follow a strategy with a willingness to undergo trials and constantly engaging in self-renewal process. This strategy is best revealed in success stories of those who have taken the road less traveled. With these words, now I request today's guest to take over the podium and deliver his address on today's topic, Bharati'S English Musings. Mr. President, ladies and gentlemen, I've come with a bad throat, but I'm not bad myself. I'm very delighted to be among you. I feel at home in the company of distinguished advocates, especially the High Court advocates. And when our chairman gave this welcome and said, Sesame, I hope he will also say again, close sesame. Otherwise, we'll all get stuck in the cabin and not be able to go out. Friends, 2 days ago, the whole world observed Bharati's birthday. It happened at Tamil Nadu, Pondicherry, and it happened at Varanasi also. And so, when I was asked to speak on a topic, I chose to speak on Bharati. Musings is a rather common word. Retiring judges, senior advocates, politicians. Late Prime Minister Vajpayee went to Kumarakam and he wrote his own notes, Musings from Kumarakam. So I wanted to speak on Bharati's musings in English because it was a kind of an avocation for him. Writing in Tamil was vocation. But this was a kind of a leisure time activity and an extra interest for him, thanks to his command of English and competence which he must have acquired by self-learning and the 5 years of study at Varanasi. So I thought I should expose the audience, and if some of you have already known him as an English writer, make you understand as to why knowing Bharati as an English writer is a helpful thing for us in the literary club. And I strongly believe from the late 18th century and from especially the last part of 19th century,
a lot of Indian thinkers had started writing in prose and some of them in poetry as well. So it gradually acquired a name Anglo-Indian poetry, Indo-Anglian poetry, and much later it came to be known as Indian writing in English, and today it's Indian literature in English. This is a small background. The second point, to speak about Subramania Bharati among advocates is something I thought very relevant because he felt poets are the unacknowledged legislators of the world. This I am quoting from Shelley, because he called himself a Shelley Dasa. Shelley had conveyed in his famous essay, Defense of Poetry, poets are the unacknowledged legislators. And if you read Subramania Bharati as a lawgiver in ever so many poems in Tamil, you would agree with my statement how his echo of Shelley is very much in tune. And some of what he had conveyed in Tamil so well, he was able to convey in equal measure in English also. That's why I thought I should convey it to you. Another interest I had in talking about Bharati among advocates is that in the 19th century, a very distinguished British writer spoke on an interesting subject, literature of knowledge and literature of power. Literature of knowledge refers to any number of documents that are available, instructions, manuals, regulations, including all the law documents. Literature of knowledge, because you have a reference outlook and you are able to take recourse to that in order to quote it as a precedent and also convey your point of departure from that, and your argument enriches that. When Hong Kong was to be annexed back to China, the best seller at that year was the book in English as to how Hong Kong would be regulated thereafter. So this is a book of knowledge. Naturally, it's a literature of knowledge. And if you go to a medical doctor, he will always ask the pharmaceutical man or anybody, give me where is the medical literature. Anyway. So the author distinguishes that with the literature of power, by which he refers to creativity. And whatever that we call literature of knowledge is functionality. I speak functional English as an advocate. I speak functional English as a communication expert. And when it comes to talking about literature, I would be more into creativity too. And when I came here, I asked ATHIFF, what does the name ATHIFF in Urdu mean? He said, one who hears and then decides. Meipurul kanbadu arivu. So Urdu or Thirukural, there is a certain speciality about language because it has a special meaning. It connotes something. And so every language has its own speciality. And that being the case, I thought talking to you about Subramania Bharati as an English writer, for people for whom English has a functional value, and I thought something about the creative aspect of a great distinguished Tamil writer and his knowledge in English. And what had he specialized? This is something interesting for us. Bharati was a translator, number one. He translated his own poems and those of Andal, Nammalvar and Arunagirinathar. Interesting, isn't it? Very interesting. I read it with great pleasure as I read them. And then he wrote two poems in English direct. One is called Truth, the other is called Peace. Something that he had been yearning for, which would come because of independence. And first and foremost, he was a journalist.
He was not only working for Swadesamitran, but he wrote articles to the Hindu in English. He wrote in Arya, he wrote in Commonweal, he wrote in India. Not only that, as a journalist, he had also forayed into cartoonism. And in many of the cartoons that you come across, he has the caricature done by somebody, because the caricature only attracts. And then he gives his own statement. He quips, very cryptic. Ratna Churukuma irukkum. In English and in Tamil. May I come in, sir? Is a humble request by somebody waiting outside. Looks like an Indian. And there is this British lord or the British authority. No. The next scene in the very cartoon, sir, the Indian comes in, hits him, and then immediately the Britisher says, "You are welcome." Kenjana Minjuma, Minjana Kenju. It's one cartoon I wanted to convey to you. You beg and the fellow becomes very arrogant, and you assert and the fellow becomes obliging. I loved it. You must imagine this is 1913, 1912, 1914, 1906 perhaps. And this is 100 years more before. So Bharati enjoyed these cartoons, and Professor Venkatachalapati, who is now with Madras Development Institute, brought out all these cartoon collection with the sponsorship by the erstwhile Lalitha Jewelry, not the present gentleman, the earlier people. So you suddenly realize that here is a man who not only wrote in Tamil but also in English, and these were quips only, one-liners. But he continued to write, and he also wrote one very interesting short story. And let me wait. My teacher instinct prompts me to ask a question. Such obliging, willing audience I don't get these days. Do any of you here know the short story that Bharati wrote in English? Very interesting short story. The Fox with the Golden Tail. You may go to Google, take a copy of it, and read it to your children, or read it to an adult audience. It's such an allegory. It talks about how people who are gullible, ஏமாளியா இருந்தா எவ்வளவு ஏமாற்றப்படலாம். So only I wanted to convey this to you. If only he had lived longer, he would have published or written more in English as well. But we lost him at his 39th year. But if you want to trace all these achievements to something, you'll have to trace it to his intellectual background. How had he groomed himself? Father sent him to Tirunelveli for English education, which he disliked. And he wrote about it in his autobiography. Thank God I was withdrawn. But then with his aunt at Varanasi, where he had undergone the training, where he could read more of Hindi, Sanskrit and English, and his own wide interest in world affairs, contemporary affairs, enabled him. While he retained the Indian mindset, he had developed a global thought style, thanks to European thinkers who had been very prominent at that time. So, what do you have? The influence of British Romanticism, Keats, Shelley, Wordsworth, and American Transcendentalism, Walter Whitman. The Transcendentalism simply means, another way of Wordsworth had mentioned, plain living and high thinking. In fact, they formed themselves into a community, Brook Farm,
and said, we will not eat any vegetable which grows under the soil. But all these Vairagya went away when winter came, because you don't get anything outside the soil thereafter. Nevertheless, these are people who believed in an experimental living, and Bharati endorsed the kind of great spirit that they exhibited. So only I wanted to convey to you, alongside of that, the French Revolution spirit. William Wordsworth was very exuberant about French Revolution because he was a young boy. He regretted the after effect of French Revolution as an old man, because so many of us in Europe, so many of the people in Europe also regretted. At one point of time he wrote, bliss was it in the dawn to be alive, but to be young was heaven indeed. இப்போ நம்ம இந்த இளைய பாரதத்தினாய் வா 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 அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தேன். bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was heaven indeed. அப்படி ஒரு உற்சாகம் வேர்ட்ஸ்வர்த்துக்கு thinking about French Revolution. இப்போ அவரோட ஒரு பெரிய ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட் சொன்னார். So for Wordsworth it was felt in the heart and felt along the blood. நல்ல வாசகம், I always liked it. Felt in the heart and felt along the blood. This spirit for Bharati was felt in the heart and felt along the blood. So he liked those three words: liberty, fraternity, equality. In today's parlance we call it DEI. World over people speak of civil rights, human rights, diversity, equity and inclusiveness. கொஞ்சம் தமிழில் சொன்னால் நல்லா இல்லை, டே அப்படின்னு வருது. So I went to an audience and said, let's put it in a different way based on Arabic word Eid, E-I-D. Eid means a feast or a festival, equity, inclusiveness and diversity. Atif, you like my statement? Then you must appreciate me. But what I am trying to convey to you is, in passing, how some of these phrases are perhaps already there and we convey it in modern terms, because when I brought this book with me, Bhuma Veeravalli, an Indian civil servant who had been serving so well, firelets, Agni Kunj, translation of Bharati's poems, latest translation, the very plain English. யாருக்காக எழுதணும்? For youth of the present time, living abroad or in India, who don't know Tamil and who may love to know Bharati in English. You understand now how every age somebody keeps on popularizing and immortalizing a great writer. And this is all translations from Tamil to English. I am conveying to you as to how impactful Bharati continues to be among us even in this. Now let me proceed further on. I hope the going is okay. Right. Subramania Bharati was a Tamil modernist. Navinutuvamnu Tamil la solluvom. Adu 1910 la dhaan thongichu. Because the 19th century hangover was there for the first 10 years. And he was a romanticist too. He not only ushered in the modernist era in Tamil, but also aroused national consciousness. And that's why he could write so well. And not stopping with that, he forayed into English and English translation. He had imbibed the spirit of Keats. And I'll tell you, this famous short story, Jnanaradham, I believe some of you have read. He goes to the Lokas, Satya Loka, Shanti Loka, and in the second, he goes to Gandharva Loka. And he plays badminton with the Gandharva Kanni. He takes a bath and she pampers him so much and he's so happy. What a nightingale Madri. He's so already with thee. அப்படின்லாம் இருப்பார் அவர், நல்ல ஜாலியாக.
About that girl, he's asking Gandharva Kanni, what is life about it? எது வனப்போ அதுதான் உண்மை, எது உண்மையோ அதுதான் வனப்பு. அது Keats' Grecian urn poem, last 2 lines. Beauty is truth and truth beauty. That is all you know. அதுக்கு அடுத்து that is all you need to know. In Indian spiritual background, சத்தியம் சுந்தரம் இருக்கும், ஆனால் நடுவில் சிவம் இருக்கும். இந்த மூன்றையும் பாரதி அழகாக எம்பை பண்ணார். ஸோ ஐ எம் ட்ரைங் டு கனெக்ட் பியூட்டி ட்ரூத்தோட சத்தியம் சிவம் சுந்தரம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். This is how we will be able to make intertextual studies and also understand our own literature's significance. After all, English literature is just 450 years, 500 years old. And American literature is less than 200 years. Namakku, we have 2000 years of background. And when people speak of a metaphysical sensibility of a 17th century poets, அவர் ரொம்ப வித்தியாசமாலாம் சொல்கிறான் அப்படின்லாம் பார்க்குறார். நமக்கு இந்த செம்புல பெயர் நீர் போல, உங்கள் அப்பா யார் எங்கள் அப்பா யார் நான் யார் நீ யார், ஆனால் மழை பெஞ்ச செம்மண்ணில் கலந்த தண்ணி போல சேர்ந்துட்டோங்கிறது பியூட்டிஃபுல் மெட்டபிசிக்கல் கன்சீட். This is more modern to me even today. I am able to talk to my students or to any listeners as to how classical and yet modern is Tamil language and literature. மூச்சு விடாமல் சொல்லியிருக்கேன் கைதுக்கலாம். Keeping that in mind, of course you can understand Bharati too. The Hindu commended Bharati as an ardent and frequent contributor to its columns. நல்லா எழுதினார். And if you read one essay of Subramania Bharati on the Congress committee, அன்னைக்கு இன்னைக்கு அதே மாதிரி தான் இருக்குன்னு தெரியும் நமக்கு. எவ்வளவு நல்லா இருக்கணும் கட்சி அப்படிங்கிறத பற்றி பேச. It's a short essays in English which he continued to write. And once he wrote to in the Hindu, there can be no political emancipation without the feeling of nationality. There can be no feeling of nationality where the caste system is prevalent. Why will people be so willfully blind? Why do they refuse to find any difference between a mountain and a molehill? Where is Great Britain and alas, where is India? This is the only time where he compliments Britain, because they are upholding the social fabric of equality, though they also have aristocracy and monarchy there. So in his original poems such as Peace and Truth, he said truth and peace are states of mind. And as you read them, you find he continues to be a very spiritually inclined person. He affirms, in the temple of my heart, thou shalt shine forever. Truth. Bharati cherishes truth as a value of life. And in peace he talks of the soul's conversion from perversion to peace. நீங்கள் கண்ணம்மா என் தாய், கண்ணம்மா என் காதலி அப்படிங்கிறதெல்லாம் படிச்சிருக்கிறீங்கள, அதை he translated into English. இல்லை கிருஷ்ணம்மா மை மதர் ஞாபகம் இருக்குல்ல உங்களுக்கு, கிருஷ்ணா மை மதர் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். அதை அவர் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறார். ஒரு பகுதியை மட்டும் நான் வச்சேன். Whatever I demand, she gives my mother. She hastens with gifts. Before I tell her, I would like to have them. With high grace does she protect me and says she will make me a yogin like Arjun. யார் அர்ஜுன்? மை பிரதர் இன் ரேஸ். அது அதில் இருக்குது. இங்கிலீஷில் இன்னும் அழகாக இடியம் நல்லா வந்துருச்சு. மை பிரதர் இன் ரேஸ், என் இனத்தவர். Always and in all places my work shall be to sing of the bounteous love of my mother, and a long and shining life and other matchless glories she will grant me as reward. O Krishna, my mother. நல்ல இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. Though the metrical rhythm in the original is lost,
because in English he chooses free words. வசன கவிதை அல்லது புது கவிதை நடையிலுக்கு வந்துடுறார். But the spirit is recaptured in fullness. This is the greatness of a translator. அப்புறம் கண்ணம்மா என் காதலி அது விட மாட்டார்ல, அதை மொழிபெயர்க்கிற போது மட்டும் இன் ஈச் அதர்ஸ் ஆர்ம்ஸ்னு தலைப்பு வச்சுட்டார். நல்லா இருக்குல்ல, இன் ஈச் அதர்ஸ் ஆர்ம். நாம் இருவர், நாம் ஒருவருக்கு ஒருவர், நமக்கு இருவர் இல்லை. அதில் வெண்ணிலவு நீ எனக்கு ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு அந்த பகுதி? அதில் தான் வரும். வெண்ணிலவு நீ எனக்கு அடுத்து வரும் செல்வமடி நீ எனக்கு, சேமநிதி நான் உனக்கு. ரொம்ப பிரமாதம். ஆமாம், அவர் தான் வெல்ஃபேர் ஃபண்டு. ரொம்ப பிரமாதமான உதாரணங்கள் பார்க்கலாம். செல்வ களஞ்சியம் இல்லை அது. இதை உண்மையில் இன்றைக்கி தமிழில் வாசித்தாலுமே சிறப்பாக இருக்கும். அந்த செல்வ களஞ்சியம், சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம்மா, சில்வர் மூன்லைட் thou to me, exulting ocean I to thee, அப்படி பொங்குற கடல் மாதிரி இருக்கிறேன். thou the basic harmony, பண்ணு சுதி நான் உனக்கு இருக்கும் இந்த நீ, and I the song that moveth free, dear as eyesight Krishna mine, oh masked up sweet immortal wine, unceasing yawns my mind to scan thy endless charm. உன்னுடைய அழகை அந்த இதை இவமே அடைய வர்ணிக்க முடியாத பார்க்குற, என்னால் முடியல. இதில் உள்ள இந்த மொத்த மொழிபெயர்ப்பில் ஒரே ஆர்காயிசம் என்னென்னா தவ், தைன், பீக்கஸ்ட், அஃபர்மத் அப்படின்னு பழைய ஆங்கிலம் எழுதுவார். இட்ஸ் a great surprise that writing in the 20th century he had not imbibed the modernist spirit, because the English language, the renaissance for it began only in the 16th century, middle, after Queen Elizabeth. 1601 அம்மா சார்ட்டர் கொடுத்து இங்கே வந்துடுறாங்க. முகல் எம்பையர் இஸ் ஸ்டில் தேர். நமக்கு பேரலல் நிறைய பார்த்தோம்னா தெரியும். அண்ட் until the end of 17th century, the English prose had not perfected itself. There was a writer by name John Dryden. அவரை பற்றி சொல்ல, he found the English brick and left it marble. அவ்வளவு ஒரு further purification or betterment for the language had been going on. Fine, coming back to this, why did this gentleman think of writing in English? Fragmentary. கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் எழுதினார், நிறைய இன்னும் எழுதிடல. Just as Tagore had earned global fame for Bengali literature by his English translation of Geetanjali, Subramanya Bharati might have thought of contributing it. அது மட்டும் இல்லை, his close association with Aurobindo at Pondicherry. ரொம்ப நாள் அங்கே இருக்கிறார். It would be of interest to all the advocates here to go to Google and read Bharati's letter in English to the British Labour Party MP in the opposition, Ramsay MacDonald. Sir, your government is keeping me an exile in Pondicherry, and just because I had spoken about Swadeshi in Marina 3 years ago, the lawyer police for whom everything is not clear, as difficult as differential calculus, look at the comparison. And the local lawyer police doesn't understand because it's as difficult as differential calculus. They are keeping me elsewhere. Please tell the government not to bother me because I am a very open citizen and I have nothing else. All this is because of the Arthur Ashe murder. And it's a letter in 6-7 pages, but very well done. And in passing, the idiom of Bharati is so good. Englishல என்ன சொல்றார், இதெல்லாம் என்னதுன்னா wanton slander. நான் இன்னைக்கு அட்வொகேட்ஸுக்கு சொல்கிறேன், அதை படிங்க. உங்களுடைய ஏதாவது எவனாவது உங்கள் கேஸில் காப்பாற்றுறதுக்கு இப்படி எழுதணும்னு நல்ல சொல் தாடுத்து, நல்ல ஃப்ரேஸே கிடைக்கும். ஃபேக்ட், ஐ லவ் ரீடிங். உங்களுக்கு தெரியும், ஜஸ்டிஸாக இருந்தால எம்சி சாக்லா, இஸ் ஆட்டோபயோகிராஃபி இன் இங்கிலீஷ், ரோசஸ் இன் டிசம்பர், ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும். இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் இந்தியன் இங்கிலீஷ் இன் ப்ரோஸ்.
எங்கள் anthology-ல உண்டு. In fact, there are a lot of literary allusions in judgments in the court in English, both abroad and in India. இருக்கும். அதெல்லாம் ஒரு சின்ன ஃப்ளேவர் என்ற முறையில். And you don't have to read English literature. In fact, lot of creative writers are engineering graduates and some medical doctors. As a translator, when he started translating Andal, அது ரொம்ப பிரமாதம். கண்ணன் அதை 2-3 அவர் பண்ணிட்டார். He said, while translating Andal, the மத்தளம் கொட்ட வரிசங்கம் நின்றூத, நம்ம ஊரில் கல்யாண பத்திரிக்கையில் போட்டிருக்கோம். When my uncle wanted to print an invitation for his son who had returned from US, a wedding, and when they wanted to send the invitation to America, they said, இது யாருக்குமே புரியாதே, என்ன பண்ணுறதுங்க? ஒன்றும் இல்லை, சுப்பிரமணிய பாரதி டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கு. மத்தளம் கொட்ட வரிசங்கம் நின்றூத, முத்துடை தாமம் நிறை தாழ்ந்த பந்தற்கீழ் மைத்துனன் நம்பி மதுசூதனன் வந்தென்னை கைத்தலம் பற்ற கணா கண்டேன் தோழி நான். கைத்தலம் பற்ற கணா கண்டேன் மதுசூதனன். அதை அவர் மொழிபெயர்த்துட்டார். ஒரு 4 வரியில் இருக்கு, 5 வரியை கூட்டுறார். ஃப்ரீ வேர்ட்ஸ். மத்தளம் கொட்ட வரிசங்கம் நின்றூத, there were beatings of the drums and blowings of the conch. வரிசங்கம். அப்புறம் முத்துடைத்தாமம் நிறைதாழ்ந்த பந்தற்கீழ், and under the canopy hung heavily with strings of pearls. முத்துடைத்தாமம் with strings of pearls. நல்ல நல்ல இது சாதாரணமாக எழுத முடியாது. மெக்கானிக்கலாக எழுதி மிஷின் டிரான்ஸ்லேஷனில் கொடுத்தா வேறு மாதிரி கொடுப்போம். யார் வந்தாரா அது ட்ராமேட்டிக்காக சொல்ல. He came, my love. இப்போ இந்த இதில் அப்படி தான் இருக்குது. நாம் கடனுக்கு வாசித்தா வேறு மாதிரி இருக்கும். நான் கொஞ்சம் ட்ராமேட்டிக்காக வாசித்து காட்டுறேன். He came, my love. அதுலேயே அப்படித்தான் இருக்குது. வந்தென்னை கைத்தலம் பற்ற கணா கண்டேன். யாருன்னா மை லார்ட். யார் அவர்? மதுசூதனன், த வாங்க்விஷர் ஆஃப் த டிமான் மது. நல்ல அது அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும். த வாங்க்விஷர் அதானே, மதுசூதனன் தானே. சூதனன், த வாங்க்விஷர் ஆஃப் த டீமன் மது. இப்போ நம்ம கைத்தலம் பற்ற, கிராஸ்ப்டு மீ பை த ஹேண்ட். கைத்தலம் பற்ற கணா கண்டேன். ஐ ட்ரீம்டு ட்ரீம் ஓ ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக அதை எழுதியிருப்பார். அதோடு நிப்பாட்டில் அவர். அதற்கப்புறம் என்ன பண்ணுவார்? அடுத்த ஸ்டான்ஸால் தீவலம் வர கணா கண்டேன்பார். இதெல்லாம் ஓதி எல்லாம் முடித்து பண்ணிட்டுவார். என் கைப்பற்றி தீவலம் செய்ய கணா கண்டேன் தோழி நான் என்று. இதில் என்ன பண்ணிட்டாருமா? he seized my hand and paced round the flame. இப்போ நம்ம ஐயர்கிட்ட சொல்லலாம், ப்ளீஸ் கோ ரவுண்ட் த ஃப்ளேம். when so that's how I enjoyed reading it. நான் நடுவில் கொஞ்சம் தான் கொடுத்துருக்குறேன். இது உள்ளே நிறைய நல்லாவே இருக்கிறது. That's it. Is English prose renderings எல்லாம் போய்ட்ஸி கொடுத்தாங்க. அருணகிரிநாதர் இன்னும் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும். 2 of the poems நல்ல அழகாக பண்ணியிருக்கிறார். நீங்கள் you would be able to read and I'll convey where you get all the sources at the end. On all these prose pieces, after his death, Chellamma Bharati gave all the rights to his half brother. நாங்கள் அப்பா 2வது திருமணம் பண்ணார்கள், சீனி சுவாமிநாதன். எஸ், அவர்கிட்ட தான் இருந்தது. he published them. And what happened later? The great granddaughter of Subramania Bharati, Vijaya Bharatiயுடைய, she published very recently all the prose works and English works into one book titled The Coming Age. மதுரையில் என்கிட்ட ஒரு ஆள்கிட்ட தான் அந்த புத்தகம் இருக்கு. Penguin Classics. If we want to give a gift to people, ரொம்ப 300 ரூபாய்க்குள்ள தான். ரொம்ப பிரமாதமான புக். All the definitive edition of English works of Subramania Bharati. The Coming Age by Meera Sundararajan. Meera is the great granddaughter living in Canada. She has compiled everything and it's a definitive edition. And it's such a pleasure to read the prose works. அதில் ஒரு இடத்துல அவர் அந்த புதுமை பெண் பற்றி பேசினதை இங்கிலீஷில், civilization
is the taming of men by women. அது ரொம்ப அழகாக உள்ளே எடுத்திருக்கிறார். நான் அப்போ உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஸோ ஐம் கோயிங் டு ஃபினிஷ் பிஃபோர் தட். ஆல் ஹிஸ் எஸ்ஏஸ் இன் தமிழ், அப்புறம் அவருடைய சிந்தனைகள் கவிதையில் வந்ததெல்லாம் ஆங்கிலத்தில் இருக்கும். ஸோ சம் ஆஃப் அஸ் ஹூ டோன்ட் நோ தமிழ் கேன் ரீட் இன் இங்கிலீஷ், or some of us who want to know how he had put all his Tamil thoughts into English will also find, and it presents an intertextual study. ஒரு comparative perspective நமக்கு அதில் நல்லா கிடைக்கும். அது சித்தா அண்ட் த சூப்பர்மேன் ஒரு எஸ்ஸே எழுதியிருக்கிறார். European thinkers like Nietzsche, the philosopher, will say Superman, man is in the process of evolution. அப்போ ஒரு சூப்பர்மேன் தானே ஆகணும், இன்னும் இந்த சூப்பர்மேன் ஆகலை. Whereas Indian philosophy believes not in the Superman but the perfect man. அதுக்கு என்ன பேர்? சித்தா. நல்ல விளக்கம் இருக்கும். இன்னொரு எஸ்ஸே, தி அக்கல்ட் நேச்சர் ஆஃப் தமிழ் லாங்குவேஜ், நல்ல எஸ்ஸே. அதில் தான் சொல்லுவார், தமிழில் யாமறிந்த மொழிகளிலே இனிதாவது எங்கும் காணும். அதனுடைய ஆங்கில விளக்கம் அந்த எஸ்ஸே. அப்போ எத்தனை மொழி அவருக்கு தெரியும்? அவர் அதில் சொல்கிறார் எஸ்ஸேயில், ஃபர்ஸ்ட் of the 4 languages with which we are conversant, which we are conversant அப்படிம்பார். யாமறிந்த 4 மொழிகள், அது தமிழ், இங்கிலீஷ், ஹிந்தி, சான்ஸ்கிரிட் இருக்கலாம், மலையாளம் அவருக்கு தெரியும் கொஞ்சம் கொஞ்சம், அதெல்லாம் இருந்தது. தமிழ் இஸ் த மோஸ்ட் அக்கல்ட் லாங்குவேஜ். அக்கல்ட் மறைப்பொருள் உள்ள அர்த்தம், வெரி டீப் இன் மீனிங். உங்கள் வீட்டுக்கு யாராவது வந்து நின்றுக்கிட்டே பத்திரிக்கை கொடுத்தா நீங்கள் வாங்குவீங்களா? உட்காருங்க முதல்ல. இல்லை உடனே பஸ் பிடிக்கணும், அடுத்த வீட்டுக்கு போனேன், உட்காரியா, அப்புறம் கல்யாணத்துக்கே வரமாட்டேன், சரின்னு உட்காந்துரும். அப்போ அதுக்கு ஒரு சாம்பிள் மட்டும் எடுக்கிறார். அக்கல்ட் நேச்சர் ஆஃப் தமிழ் லாங்குவேஜ். உட்கார், இன் தவ் பீஸ் பி தேர். உட்கார். தமிழ் மொழியை இப்படி பார்த்தோம்னா நிறைய அக்கல்ட் மீனிங் இருக்கிறது. அதை உணர்ந்து பார்த்தோம்னா the tone and tenor of speech itself changes, or the way in which we understand to have a sense of Tamil language is much richer. அப்படின்னு எளிமையான ஆங்கிலத்தில் 1.5 பக்கத்தில் அழகாக சொல்லிட்டு தி அக்கல்ட் நேச்சர் ஆஃப் தமிழ் லாங்குவேஜ் இருக்கு. ஸோ தட்ஸ் வை ஐ செட் தி கம்மிங் ஏஜ் கலெக்ஷன் இஸ் a worthy purchase for the library as well as for your personal use. The place of women அப்படிங்கிற ஒரு எஸ்ஸே இருக்கு. உமன், அதான் சொன்னேன், சிவிலைசேஷன் இஸ் த டேமிங் ஆஃப் மேன் பை உமன். அதில் ரொம்ப சிறப்பான முறையில் சொல்கிறார், men have been always doing lot of work. It has been the lot of work women to have no other weapon except fables, parables and symbols. அம்மா அப்படி தான் நம்மளை வளர்த்துருக்குறாங்க. Parables, fables and symbols. Unlike men who use other weapons. அப்பா ரொம்ப பேசுவார். நாங்கள் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது போலீஸ்கார் வந்தாருன்னா மகனை எப்படி கொஞ்சம் அயோக்கிய பயில, திருட்டு பயில அப்படி. அம்மா எப்படி பேசுவாங்க. But the plight of woman is deplorable in India. நீங்கள் ஒரு இங்கிலீஷ் எஸ்ஸே பை சுவாமி விவேகானந்த், அவர் நேஷ்னல் சின் அப்படின்னு கூகுளில் தேடிடலாம். Why did we become slaves of a foreign country? Because of 2 sins. 1, disrespect for women. 2, the upholding of the caste system. சுவாமி விவேகானந்த். அதே எக்கோ தான் யார்கிட்ட இருக்கும்? சுப்பிரமணிய பாரதிட்டு இருக்கும். ஸோ ஒன்லி த நியூ உமன் அப்படிங்கிற டைட்டில் இருப்பார். அப்போ அந்த டான்ஸ் த கும்மி பீட் த ரிதம் அப்படின்ட்டு அந்த கும்மி போயமை அழகாக இங்கிலீஷில் ஒரு மொழிபெயர்க்கிறார். கும்மியடி, தமிழ்நாடு முழுவதும் குலுங்கிட கும்மியடி, டான்ஸ் த கும்மி பீட் த ரிதம். நல்ல அதை இங்கிலீஷில் வாசித்தாலே அதே ரிதம் ரீகேப்சர் பண்ணியிருக்கிறார் என நான் பார்த்தேன். ஃபைன், கம்மிங் டு த எண்ட். ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு இல்லையா, த ஃபாக்ஸ் வித் த கோல்டன் டெயில். அது என்ன என் கையிலே வச்சுருக்கிறேன். ரொம்ப a fox with the golden tail with an esoteric significance.
ஸ்பெஷல் மீனிங்கில் இருக்கும். அது அப்படியே சின்ன பிள்ளைங்க படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். Once upon a time, there was an old she fox, whom her fellow foxes of the Foxland, England, வேணும்னு இதெல்லாம் நிறைய ஒரு குசும்பு நிறைய பாரதி of the Foxland. அது எங்கே இருக்குன்னு ஒருத்தர் கேட்டால் தான் நரிக்குடி நீங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா. Once upon a time, there was an old she fox, whom her fellow foxes of the Foxland detested very much. அது திமிரு பிடிச்சி தெரிஞ்சது. So they cut her off the tail as a sort of punishment. இது என்ன போய் ஒரு இடத்துல ஒரு கொல்லன் பட்டறையில் போய் ஒரு நல்ல தங்கத்தில் வால் செஞ்சு ஒட்டி வச்சுக்கிட்டு அப்படி இப்படி தெரியும். அண்ட் இங்கேருந்து அது போகுது, இட் கோஸ் டு த ஆஸ்லேண்ட். ஃப்ரம் த ஃபாக்ஸ்லேண்ட் டு த ஆஸ்லேண்ட். அங்கே இருக்கிற கழுதைகளாம் பார்த்து, ஓ கழுதைகளே, நான் உங்களை மேம்படுத்துவதற்காக வந்திருக்கிறேன். இந்த எஸ்ஸே, இந்த ஷார்ட் ஸ்டோரி கதை என்னென்னா, லாட் ஆஃப் ஃபாரின் எஜுகேட்டட் இண்டியன்ஸ் are people who ape the Western thinkers, who do not understand that the British or any of the people came only to cheat us. You believe in what they call enlightenment and ignore Indian classics and Indian strength and become duped by them. ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் இந்த கதை படிக்க படிக்க. ஸோ இந்த கழுதைகளை 2 கழுதை எனக்கு கொடுங்க, இந்திரா விவேகானந்தா 100 பேரை கொடுங்கள், நான் உலகத்தை மாற்றுறேன். 2 கழுதை கொடுங்க, நான் அதில் மாற்றுறேன். But she disfigures the donkeys. So அங்கேருந்து விரட்டி விடுறாங்க. இங்கேருந்து it goes to the ants land, then it goes to the bees land. இங்கே போதும் அங்கே போதும் இங்கே போதும் எல்லா இடத்துலையும் விரட்டி விட்டுறாங்க. இதுக்கு சொல்லிட்டு என்னத்துக்கு வந்திருக்கிற? ஓ ஆஸ் லேண்டில் போய் சொல்லும், ஆல் மை அசினைன் மெம்பர்ஸ், நல்ல இங்கிலீஷ் இருக்கும், கனைன் மாதிரி அசினைன் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த என்ன வாட் இஸ் கோயிங் ஆன் ஏஷியாட்டிக் ரிவைவல், ASSIATIC, மொத்த யூரோப்பியன் கலோனியல் எக்ஸ்பேன்ஷன், கடல் வழியாக வந்து காலனைஸ் பண்ண விஷயத்தில் என்ன சொன்னாங்க, நான் ஏஷியாவை திருத்துறேன், யூரோப்பியன் என்லைட்டன்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி திருத்தினேன். அட முட்டா பசங்களா, இவங்க சொல்கிறத நம்பி இன்னும் இருக்கிறீங்களேடா அப்படின்னு சொல்லி. அண்ட் ஃபைனலி ட்ரிவன் அவுட். அப்புறம் கடைசியாக இது யோசிக்குது, நான் ஒரு தனி கட்சி ஆரம்பிச்சிடுறேன், ஒரு ஃபிலாசபி. என்னென்னா, ஃபாக்ஸில் போனேன் கேட்கல, பீஸுக்கு போனேன் கேட்கல, ஆண்ட்டுக்கு போனேன் கேட்கல, அதனால் நான் ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்கிறேன். என்ன ஃபிலாசபி? ஃபாக்ஸோ பீஸ் ஆன்டிசம். நம்ம ஊரில் எல்லாத்துக்கும் இசம் சொல்கிறதுக்கு பழக்கம் இல்லை. அதனால் பாருங்களேன், நல்ல இப்போ ஜாலி படிக்கிறதுக்கு. யூ வில் ஜஸ்ட் கீப் லாஃபிங் அட் இட் அண்ட் இட்ஸ் அ குட் ரீடிங் ஃபார் சில்ட்ரன் ஆல்சோ அடல்ட்ஸ். நான் நிறைய அட்வொகேட்ஸ் காமிக்ஸ் படிப்பாங்க. காரணம் அதனுடைய ரிலாக்ஸேஷனில் குர்ன்னு எதில் இறங்கிடுவோம், டேட்டாவில் போய் இறங்கிடுவோம். ஸோ இது ஒரு அப்ளிக்விட்டி, இன்டைரக்டாக இங்கே ஒரு முறையாக இருக்கும் திஸ். ஸோ ஒன்ஸ் யூ ரீட் திஸ் ஷார்ட் ஸ்டோரி, யூ வில் ஆல்சோ ரீட் மார்க் ட்வைன்ஸ் ஃபேமஸ் ஷார்ட் ஸ்டோரி த மேன் ஹூ கரப்டட் ஹேட்லிபர்க். ஒரு ஊரில் 18 பெரிய குடும்பம் இருக்கும். அது என்னமோ எல்லா நாட்டிலும் இந்த 18 பெட்டி இருப்பாங்க போல. இந்த 18 பேர் அவங்க தான் ஊருக்கே உத்தம சீலர்கள். அது மார்க் ட்வைன் செல்வார் முதல்ல. ஒன்லி ப்ராப்ளம் இஸ் that Uttamam has not been tested so far. Their integrity has not been tested so far. ஒரு நாள் ராத்திரி ஒருத்தர் வந்து, எனக்கு இந்த ஊரில் 18 பேரில் ஒருத்தர் என்னை காப்பாற்றி கொடுத்ததுனால இந்த மூட்டையில் இவ்வளோ பணம் வச்சுருக்கிறேன், அது யார் உரிமையோ அவர் வாங்கிக்கலாம். ஸோ ஒவ்வொரு 18 குடும்பத்தை யோசிக்கிறேன், நாம் இப்படிலாம் நல்லதே செய்யலையே, ஆனாலும் நமக்கு இந்த கடிதம் வேறு அனானிமஸாக கொடுத்துட்டு போகிறேன். So there are 18 claims for the money and it all happens in a town hall. அதுக்கு ஒருத்தன் இருப்பான்ல அங்கே பஞ்சாயத்து தலைவர் மாதிரி, அவன் கூப்பிட்றா மியூசிக்கெல்லாம் போட்டு ஊரே கூடி, all the 18 people who are believed to be very truth upholders are proved to be scoundrels. In the short story of Mark Twain எதையும் பார்த்தோன்னா, the black humor, satire and comedy ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது. I couldn't laugh again because today morning I reread it. அதில் ஒரு சின்ன அவருக்கு ஒரு வருத்தம் இருந்தது கொஞ்ச நாள் பெசன்ட் மேலே, பெசன்டிசம், ஃபாக்ஸோ பீஸ் ஆன்டிசம், ஆனி பெசன்ட் மேலே. Though of course Annie Besant helped him a lot and he also loved her. ஆனால் அது கொஞ்சம் இருக்கும் இல்லை. It's a good short story. I wanted to end my
presentation with a reference to that. So this is how Bharati continued to enjoy. But his letter to the British government prior to his effort to come back, where he said, I have no political connection, I have nothing else to do, please let me come and enjoy my life. It couldn't happen. He also decided to publish all his works and appealed to several people for fund mobilization, but nobody helped. இதெல்லாம் இங்கிலீஷில் தான் இருக்கு. All these are available to us. So, the great granddaughter, அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கிறத மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன்னா முடிச்சிடலாம். She says, the dissemination of Bharati's English writings is a necessary part of making the poet's presence known as an important Indian writer, one who has a rightful place on the world stage. இந்த தேமதுர தமிழோசை உலகமெல்லாம் பரம் வைத்து பிறநாட்டார் சாஸ்திரங்கள் நம்மொழியில் இந்த ரெண்டையும் சுப்பிரமணிய பாரதி பண்ணார். He did write about European thinkers. அது உங்களுக்கே நிறைய தெரியும் இருக்கும். ஃபிஜி தீவில் பெண்கள், காளியினுடைய வரத்தில் ரஷ்ய மன்னன் விழுந்தார், காளிக்கு அதுக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்ட்டு. ஆனால் நீங்கள் மெல்ல மெல்ல லுசில் கிளிஃப்டன் ஒரு அமெரிக்கன் பிளாக் உமன் இருக்கிறார். She wrote a poem on Kali. Kali, the bitch goddess. என்ன ஒன்று பழி தீத்துறா ஒன்று, எப்படிப்பட்ட ஆளுன்னு சொல்லிட்டு காளி கடைசி லைன், ஹூ இஸ் பிளாக். ஸோ உங்களுக்கு காளியை ஒரு ஐக்கானாக எடுக்கிறதுக்கு ஆஃப்ரிக்கன் அமெரிக்கன் உமன் எங்கே வர்றா இமேஜுக்கு? ஹலோ மைக் டெஸ்டிங், பல்ஸ் டெஸ்டிங் தான் இது. அது அந்த மாதிரியான இதை பார்க்கும் போதெல்லாம் தான் நமக்கு சரி, தெர் இஸ் எ ரிச்னஸ் அபவுட் எவ்ரி writing, and that is more known globally thanks to writers of this kind, which is why when you have several Indians settled all over the world who write in English and who remember the Indian ethos, who remember the Indian myth, who remember the Indian history, who also remember Indian lifestyle itself as a secular fabric, all these are going to be of great use to us. அதனால தான் அந்த Bharati's English essays touch upon an astonishing variety of themes. They reveal a side of the poet that may be unfamiliar to many Tamil readers, which is why the great-granddaughter found it fit to collect all these things and put them in one book. Thanks to Penguin Classics, it's now available to us. It merits our attention. And any of the days when you get time, you'll be able to find pleasure in reading Bharati in English. Thank you. அது சத்யமூர்த்தி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குல்ல, advocate turned legislator. He argued for Bharati's poems which were banned in the legislature, Madras Council. அந்த ஆர்குமெண்ட் இன் இங்கிலீஷில் இருக்கும், நடுவில் கோட் பண்ணியிருப்பார். அதெல்லாம் ஒரு வக்கீல் என்ற முறையிலே ஒரு சட்டமன்றத்தில் வாதிடுற முறையினுடைய பாங்கு ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும். ஐ ஹேவ் த புக் மிஸ்டர் பிரசிடென்ட் சார் அப்படின்னு ஒரு பழைய புத்தகம். ஆல் தி ஸ்பீச்சஸ் ஆஃப் சத்யமூர்த்தி இருக்கும். when Bharati passed away, Satyamurthy wrote in the Hindu, had he been born in England, he would have been the poet laureate and been adored by his race. Had he been born in any free country, he would have risen to such heights of eminence that he would have lived longer and enriched his language and race more than he was able to do here. Had he been born even in Bengal, he would have been a Rabindranath Tagore. Those who know his poems will know I am indulging in no exaggeration, Satyamurthy. But born in India and in Tamil Nadu, Subramania Bharati had to spend the best part of an all too short life as an exile from those who were near and dear to him. No wonder that he pined and suffered and has gone to a premature grave. Hindu had commented Satyamurthy's note. அன்னைக்கு அவருக்கு அந்த மரியாதை இல்லை, இன்னைக்கு அதை நாம் நல்லா பார்க்கிறோம். I am so happy to have talked about Subramania Bharati as an English writer. Thank you very much for a very appreciative audience. Thank you, sir.
Gratitude is a quality similar to electricity. It must be produced, discharged, and used up in order to exist in all. With this score, may I now request the English Literary Club member, Mr. ATHIFF, to deliver the thank quote. My sister colleague Lakshmi Prasanna said it is like electricity. I know why she used electricity, because I have to speak after Professor has spoken. The Honorable Chief Guest of the function, Professor Raja Govindasamy, the President of our MMBA, Mr. Srinivas Raghavan, the Vice President, Mr. K.P. Narayana Kumar, the Chairman of the English Committee, Professor GNANASEKARAN, and the lady of the ceremony. Though the invitation says Master of the Ceremony, I would like to call the lady of the ceremony, LAKSHMI Prasanna, who brought in all the Prasanna today through her exercise. My colleagues in the committee, Brother Parthiban, HELDON, it's the time to say thank you, but I am still not out of the shock from the electrifying speech of Professor. It is, of course, I had, they say double jeopardy, I should say I was double pleasured to hear two professors in line. So being the third one. Professor started by saying that his throat was very not well, but you could see the energy in which he delivered the lecture. So I was thinking to myself, what made him speak so? Then I understood that he felt the love for Bharati in his heart, and we felt it in his voice. Thank you, Professor, for bringing Bharati close to a person like me who doesn't get the chance and who has always longed to know Bharati, to know Bharati in his own language, in Tamil, where I cannot read Tamil with that ease. You brought it at home in a platter to people like me. And we were also exposed to how the fox with a golden tail can convey more than what it merely means. And I'm sure the coming age will always remember Bharati from what you've spent. And I would also like to thank you, Professor, for the enlightening speech. Usually they say when professors speak, we don't tend to be attentive till the end, but I'm sure all of us were kept active till the end, because the speech was really as interesting as Bharati's works. So thank you, Professor, for the speech. And I would also like to thank our chairman, who had always taken the initiative and lead us, lead kindly light, how Nyadse said. So he has led us in the light, and we are really thankful to our president, Mr. Srinivas Raghavan, who has got us Professor amidst us today. And I would also like to thank my colleagues who have taken extensive, preparation that they did for this. I'm sure I'm guilty that I was not part of it. And not last, but all of you had a patient hearing after a long day. I know all of us are tired after a full day, but I'm sure we will carry today the energy that we got through. As my sister said, electricity should be manufactured and it should be discharged. But every energy that is there, it can only be transferred from one to another. So I'm sure the energy of Professor has passed on to all of us, and we will carry this energy forward. So thank you, Professor, and thank you all of you for being with us here. And I'm sure we'll have more lectures like this, and thank you, MMBA. Very good evening to all of you.